So this is the question number 11 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question it has been asked what is the use of tell method in Python. So in order to answer this one, first of all we need to be aware syntax क्या है हमारे tell method का. Basically file object dot tell. अब file object क्या है? जब भी फाइल आप ओपन करते हो तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ओपन फाइल करने से वो क्या होता है आपका फाइल ऑब्जेक्ट. नाउ जो भी आप टेल मेथड यूज करोगे इट विल गिव यू इंटीजर वैल्यू. तो इंटीजर वैल्यू क्या डिनोट करती है आपकी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट. तो जो फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन है दैट विल बी रिटर्न बाय टेल मेथड. Hence, for this one, option number C is the correct one because it tells you the current position within the file. Now, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.